ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ ಹಾಕ್ತೀನಿ. Feeling breathless, hungry. What a view, what a stance, but what a situation. ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಮೋಡ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮೋಡ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗದೆ ಇರೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ವೀಲ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಿಯರ್. Hopefully it starts. Didn't happen here. Yes baby, yes. ಇವಾಗ ಏನು ಶೂಟ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡೋಣ, ಏನು ಶೂಟ್ ಬೇಕು ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಲಾಗ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಬೇಕು, ಅದು ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಗೇರ್ ತಿರುಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಫ್ನೆಸ್. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಫ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ವೇರ್ ಡು ಐ ಟೇಕ್ ಯು ಟರ್ನ್? ಹೋಗೋಣ. We'll finish the work. Thank God. No matter what, my only attempt is to keep this vehicle running. Now I just took one turn down and we're good. So this is the device which will immerse you into becoming a pilot. You will become a pilot once you wear this. It's cool. He'll buy it someday. Soon. We'll learn to fly the Mini 2 into the advanced mode and then we will purchase this. This is so tiny. Where is all the sensor and everything? Baapre. Sensor bottom ಅಷ್ಟೇ. Okay, only bottom sensor ಅಲ್ಲ? Sensor. ಇದು no sides. Collision detect nothing. Same as Mini 2 then. Even Mini 2 has two sensors in the bottom for takeoff and landing. Okay. See, when he is using the tank bag to carry the drone and the camera equipment. Everybody uses the tank bag only for that, I guess. Most probably. And that is the battery for the Avatar. This costed 1,92,000. These. Oh, the control.
ಅದು ನಾನು ಇದು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮೋಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 37 or 38,000. ಬಾಪ್ರೆ. Something wrong electrically in the vehicle. The battery sure is good because it was replaced in May 22. That is what the system says. We'll go and check. We'll get that sorted. Karcha ke upar karcha. Hey, yeah. There it goes. Wow. You look at the way it turns. How it glides, huh? Awesome. So we are done with our shoot for today. It was just for fun. I am literally pouring inside. I'll have to remove all this and clean myself up a little. But the place is nice. Good for a one-time visit. So that much for off-roading. So we just came through that road which goes towards Huliyur Durga. This is towards Mysore, this is towards Bangalore. So we came here because Triumph service center is closer on the way towards Bangalore. If I go towards Yashwantpur, then I'll have to crisscross through the city traffic again, which I didn't want. So the reason I chose this route. We just had to watermelon juice, drank some water, and we're off. Now straight to Triumph. हाँ आ ही रहे. चलो next fuel station. This one is closed. I think they're running out of business due to the new expressway. This used to be the famous Empire Hotel on Bangalore-Mysore Road. So businesses have already moved towards the expressway, and now we are on the Bangalore-Mysore expressway, yet to be inaugurated. But once it's inaugurated, two-wheelers will not be allowed to use this route. I mean, two-wheelers, rickshaws, all these vehicles will be banned from using the expressway. So before that, we'll have a short ride and enjoy it. ಅದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೋದರೆ ಈ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರ್. ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷನೇ ಇರೋದು, 5 ಗಂಟೆಗೆ. ಹಾಂ, ಫೈನ್, ಸಿ ಯು. ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ನಂದೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಸಿಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ರೈಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಸೊ ಸರ್, Harsha came along with me, and more than doing video shoot, he was pushing the bike, helping me to start it. There is this one small gully here. Through that we need to enter. I will show you people. It's just that I don't remember that properly. This is the no entry. This is the actual road, and the first right there. Since they made that a no entry, we will take this gully.
and in the end you can see that. There we are. ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ವಿಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸತಿ ಹಂಗೆ ಆಯಿತು, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟೆ, ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಕುಣಿಗಲ್ ತನಕ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಆಯಿತು. ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಂ, ಈಗ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಸೊ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಹಳೇದು. ನೀನು ಹಾಯ್ ಅಂತ ತಾನೆ ಅವಾಗೇನದು? ಹಾಂ, ಮತ್ತೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತೀಯಾ? ಹಾಂ, ಹಾಕ್ತೀನಿ. So we reached here. We'll see what happens. I'll just turn it off and we'll deal with this later.